সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকের ভিডিওতে ওয়াধানি অপরচুনিটির উইক 1-এর লিসেনিং গ্যাদার অ্যান্ড ইনফরমেশন ইন্টার্নশিপটি কমপ্লিট করব। তো চলো ভিডিওটি স্টার্ট করা যাক। অ্যাট ফার্স্ট ওয়াধানি অপরচুনিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আসতে হবে। দেন যারা লগ ইন করোনি তারা লগ ইন করে নেবে। নেক্সট এখানে যে গো টু কোর্স বলে যে অপশানটা আছে সেটায় ক্লিক করতে হবে। তারপর এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে যেখানে উইক 1 কমিউনিকেশন ওয়ার্কপ্লেস তার আন্ডারে যে লিসেনিং গ্যাদার অ্যান্ড ইনফরমেশন ড্র অ্যান্ড কনক্লুশনস এখানে ক্লিক করতে হবে। সো এটা ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে যেখানে ওয়াচ, থিঙ্ক, ডু অ্যান্ড এক্সপ্লোর বলে লেখাটা থাকবে। ওকে, দেন এই ওয়াচ সেকশানে ক্লিক করতে হবে। এখানে পুরো ভিডিওটি দেখতে হবে। Listening skills. Gather information and draw conclusions. In this video, we will learn how to elicit all the required information in order to understand the context completely and correctly, and then draw inferences. First, let's look at an interaction between a supervisor and his team. Did you know that the sales dropped in the last quarter? Yes, we heard. That's bad. How could you people let this happen? Vivian was responsible for maintaining the records. He should have informed me sooner. But that's not the only reason why this happened. You should consider all aspects before jumping to conclusions. That did not go very well. What do you think? The supervisor did not ask the right questions and gather enough information about the problem. Instead, he made assumptions based on personal bias and judgment. To have an effective interaction, it is important to understand the situation based on the information received, and then draw conclusions that are honest, logical, and unbiased. Here is a model that can help effectively gather information and draw logical conclusions in any given situation. The power model. Let's break it down. P is for posing questions. Questioning is a known technique to seek information quickly and accurately. To get the best and the most natural response, ask questions in a manner that is neither too friendly nor intimidating. For example, ask confirmatory questions like, did we analyze the data from other regions? You can also ask other types of questions based on the situation and the information required. For example, you can ask confirmatory questions, open-ended or close-ended questions, probing questions, leading questions, etc. Remember to give the other person enough time to respond to the questions. O is for being open. Do not analyze the information you receive with any bias or criticism. Be open. Don't make judgments without understanding the whole situation. Strive to get enough clear, correct, and complete information as required for making an informed decision. W is for working on the map. Make a mental map of what has been shared or said. This means using logic to create a literal or abstract picture of what the other person said. Then think about this information and how it can be used in the given situation to make a good decision. This visualization or creation of a map will help you with the decision-making process. E is for deriving the essence. Use the mental map with the information that you have gathered to derive the essence or the inference. The inference or meaning that you draw must be logically derived from the information available. Often, people make assumptions based on their own beliefs and then try to fit the facts to suit the result they want. This rarely leads to an honest conclusion. Remember, don't be biased and try to remain objective while drawing conclusions. R is for revealing the findings to others. Finally, walk the other person through not just your findings or decisions, but also how you arrived at those conclusions. Based on what I heard today, I feel that there is a need to investigate this matter further. We will have a follow-up meeting regarding this tomorrow. Don't assume that they will have the same perspective as you and will understand everything on their own. Remember, power is not in having a lot of information,
but in understanding and using the information appropriately. সো তারপরে এই রেড বাটন যেটা আছে সেটাতে ক্লিক করতে হবে। দেন এখানে একটা পেজ খুলবে। তো এখানে থিঙ্ক, লিসেনিং অ্যান্ড ড্র কনক্লুশন, এখানে ক্লিক দ্য প্লে বাটন টু স্টার্ট, এখানে ক্লিক করতে হবে। You will learn about the ladder of inference and how to use it to draw logical and effective conclusions. দেন এখানে স্টার্ট বাটনটা ক্লিক করতে হবে। First proposed by Chris Argyris in 1970, the ladder of inference is a way of describing how one arrives at conclusions by going through a progressive and reflective process of gathering information, making observations, adding meaning, making assumptions, and finally deciding on a course of action. দেন এখানে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করতে হবে। Now let's look at a situation. Nina arranges to meet Sia at 10:30 a.m. at a coffee shop to discuss a project. Sia reaches at around 11 a.m. and does not explain why she is late. In fact, she doesn't seem to have noticed that she's late at all. Nina is upset with Sia and decides not to meet her again in future. Now use the ladder of inference to see how Nina came to this conclusion. Click the continue button to proceed. দেন এখানে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করতে হবে। Here are some of Nina's thoughts that led to the decision of not meeting Sia again. Rearrange her thoughts in a logical manner to match to the corresponding step in the ladder of inference, and then click Submit. Click on the information icon to see the question that you should ask yourself to help analyze each step. তো ফ্রেন্ডস, এখানে এই থিঙ্কের ক্ষেত্রে একটা বড় প্রবলেম দেখা দিয়েছে, যেখানে একটা রিঅ্যারেঞ্জ কমপ্লিট করতে বলেছে, যেটা লজিক্যাল থ্রু ম্যানার, মানে যেখানে বলেছে যে রিঅ্যারেঞ্জ হার থট ইন এ লজিক্যাল ম্যানার টু ম্যাচ টু দ্য করেসপন্ডিং স্টেপ ইন দ্য ল্যাডার ইন ইনফারেন্স অ্যান্ড দেন ক্লিক সাবমিট। সো এখানে কোনটা অ্যাকশানের সাথে কোনটা যাবে সেটাকে, এবং বিলিফের সাথে, কনক্লুশনের সাথে অ্যাজাম্পশন, দেন মিনিং, দেন সিলেক্ট, দেন অবজার্ভ, এর সাথে এই 7টা পয়েন্ট কোনটা যাবে সেটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে বলেছে। তো এখানে একটা বড় প্রবলেম এটাই যে এটা ওয়েবসাইটের ভুল না আমাদের মতো স্টুডেন্টদের ভুল, এটা এখন বোঝা যাচ্ছে না। কেননা অনেক স্টুডেন্ট অনেকভাবে ট্রাই করেছে, আমিও অনেকভাবে ট্রাই করেছি, কিন্তু এটা পসিবল হচ্ছে না এটা রিঅ্যারেঞ্জটা কমপ্লিট করা। তো এখন এই ভিডিওতে আমি এটা জাস্ট গ্যাপ দিয়ে যাচ্ছি নেক্সটটায়। তো যখন এটার কোনো আপডেট আসবে আমি অবশ্যই এটা নিয়ে একটা ভিডিও অলরেডি দিয়ে দেব। নেক্সটে এই রেড বাটনটা ক্লিক করতে হবে। তো এবার নেক্সট হচ্ছে ডু। Here is an opportunity to use the power model and apply the techniques for listening effectively to gather enough information to draw meaningful conclusions in any given situation. Select a game mode. অ্যাট ফার্স্ট এখানে যে প্লে মোড আছে, প্লে মোড আইকনটার উপর ক্লিক Help করতে Neil হবে। decide whether the candidate he interviewed is suitable for the job. নেক্সট এখানে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে। Neil works as the HR manager in a company. His company is recruiting for a position that has been created by merging two profiles, receptionist and male clerk. Click to read the job description. Neil has to interview an outstation candidate for the role over a video call. Click to read the candidate's resume. Now, help Neil ask the right questions to elicit enough information to check the candidate's abilities, and then conclude whether he is suitable for the role or not. Click to begin the interview. সো অ্যাট ফার্স্ট এখানে রিড দ্য জব ডেসক্রিপশানটা দেখতে হবে। তো এর ওপর একটা ক্লিক করতে হবে, যেখানে জব ডেসক্রিপশানে এটাই বলেছে যে ফন্ট ডেস্ক অপারেটর, এক্সপিরিয়েন্স 1 to 4 years, আর এখানে বলে দিয়েছে ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ। তো এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে টোটাল 5টা পয়েন্ট বলেছে, যেখানে ফার্স্ট পয়েন্টে বলেছে এক্সিলেন্ট কমিউনিকেশন স্কিলস, নেক্সট বলেছে ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিশ ইজ এ মাস্ট অ্যান্ড নলেজ অফ এনি আদার স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অ্যান অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ। থার্ড পয়েন্ট বলেছে এক্সপিরিয়েন্স ইন কাস্টমার ফেসিং রোলস, অ্যান্ড ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে স্ট্রং অর্গানাইজেশনাল অ্যান্ড ডেটা এন্ট্রি স্কিলস, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ গুড নলেজ অফ এমএস অফিস টুল। সো এটা হচ্ছে জব ডেসক্রিপশান। নেক্সট আছে রিড দ্য ক্যান্ডিডেট রিজিউম। এবার যে ক্যান্ডিডেটের যে বায়োডাটাটা আছে সেটা একবার দেখতে হবে। ফার্স্ট বলেছে নেম হচ্ছে রায় জোন্স,
অ্যান্ড এখানে অ্যাড্রেসটা দিয়েছে। দেন কেরিয়ার অবজেক্টিভে বলেছে টু বি এ পার্ট অফ অ্যান অর্গানাইজেশন হোয়ার আই ক্যান ইউজ মাই স্কিল ইন কমিউনিকেশন টু কন্ট্রিবিউট টু দ্য কোম্পানিজ গ্রোথ। দেন এডুকেশনের ক্ষেত্রে বলেছে হাই স্কুল ডিপ্লোমা ফ্রম নিউ পার্কল্যান্ড হাই স্কুল। অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান বলেছে এক্সপিরিয়েন্স, যেখানে ওয়ার্কড অ্যাজ ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভস অ্যাট জেভি গ্রুপস ফর 1 year। সো এখানে এটাই বলেছে যে এমন কিছু 4টে কোশ্চেন করতে হবে যেটা এই জব ডেসক্রিপশানটা যে দেখালাম এইটার ওপর আর ক্যান্ডিডেট যে রিজিউম আছে এটার ওপর বেস করে তাকে কী কী ইন্টারভিউতে কোশ্চেন করা যায়। সো এখানে বিগিন ইন্টারভিউ যে আইকনটা আছে তার উপর ক্লিক করতে হবে। From the given list of questions, select any 4 questions you want to ask the candidate. The candidate will respond as soon as you select the question, so keep your notepad ready to take notes from this meeting. You can refer to these notes later to help make a decision. তো এখানে বলেছে যে কোনো এই 8টা পয়েন্টের মধ্যে 8টা কোশ্চেনের মধ্যে যে কোনো 4টি কোশ্চেন সিলেক্ট করতে হবে, মানে তুমি যেটা চাও ইউ ওয়ান্ট টু আক্স দ্য ক্যান্ডিডেট, যেগুলো চাও সেগুলো তাকে আক্স করতে হবে, কিন্তু সেই যে রিজিউম আর তার যে নিজস্ব যে কোম্পানি ডেসক্রিপশানটি ছিল সেটার ওপর বেস করে। তো এখানে যে উত্তরটা হবে সেটা ফার্স্ট হচ্ছে 2 নম্বর, হোয়াট আর ইউর স্ট্রেংথ। I have good communication skills. I am fluent in English and good at mathematics. I manage to make a good rapport with customers. They have good things to say always. এবার নেক্সট হচ্ছে যে 3 নাম্বার যেটা রয়েছে, হোয়াট টুলস ডু ইউ ইউজ টু হেল্প ইউ ডু ইউর জব মোর এফিসিয়েন্টলি। I work with Office tools. They help me do my work quickly and efficiently. I believe your company also uses them, so I will not need to be trained. দেন যে 4 যেটা আছে সেটা, হোয়াট ওয়ার ইউর ডিউটিস ইন ইউর প্রিভিয়াস জব। My responsibilities at my previous organization included answering multiple phone lines and directing calls or taking messages. I used to schedule and confirm appointments, welcome customers and communicate with them regarding their requirements. I also maintained records and an efficient filing system. অ্যান্ড লাস্ট যেটা 4 নাম্বার আছে সেটা হচ্ছে যেখানে বলেছে হোয়াট ডু ইউ সি ইয়োর সেলফ 10 years from now। সো এটা ক্লিক করতে হবে। Well, I have not really planned that far ahead, but I guess I would like to be settled and earning well, maybe become a manager in this field of work. Based on Ray's responses, help Neil decide if Ray is suitable for the job. Select the most logical conclusion and click submit. দেন এখানে 3টে অপশান শো করবে, যেখানে ফার্স্ট বলেছে রায় মে বি গুড ক্যান্ডিডেট ফর দিস জবস, হাউ এভার ইট ইজ রিকমেন্ডেড দ্যাট উই কিপ হিম অ্যাজ এ ব্যাকআপ ফর নাও অ্যান্ড কন্টিনিউ টু লুক ফর সামওয়ান উইথ মোর এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড স্কিল ইন দ্য ডোমেইন। আর সেকেন্ড বলেছে রায় ইজ নট আ রিয়েল আইডিয়াল ক্যান্ডিডেট ফর দিস জব even though he seems to have some experience in handling customer and has a positive attitude. He may not have enough experience and skill required for this role. And third যেটা and last point যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে রায় is the perfect candidate for this position. He has good communication skill and enough experience in handling customer. He is always equipped with the required tools and will not require extensive training. Ray appears to have a pleasant personality and a good attitudes. সো যেটা এখান থেকে বোঝা গেল সেটা হচ্ছে রায় ইজ আ পারফেক্ট ক্যান্ডিডেট। সো এখানে সে সব কটাই অ্যান্সার ঠিকঠাকই দিতে পেরেছে। তো এখানে 3 নাম্বারটা ক্লিক করে এখানে সাবমিট বাটনটা ওপর ক্লিক করতে হবে। Well done. Ray is the perfect candidate for this job. You asked the right questions to elicit all the required information that help conclude that Ray is suitable for this role based on the criteria defined. To draw effective conclusions, it is important to understand the situation based on the information received, and then draw inferences and conclusions that are honest, logical, and unbiased. তো এখানে ওয়েল ডান বলে অপশানটা এসে গেছে, মানে এটা ঠিকঠাকই আছে। অ্যান্ড এখানে বলে দিয়েছে রায় ইজ দ্য পারফেক্ট ক্যান্ডিডেট ফর দিস জব। এখানে যে ফিনিশ বলে যে আইকনটা আছে তার উপর ক্লিক করতে হবে।
Here is an opportunity to use the power model and apply the techniques for listening effectively to gather enough information to draw meaningful conclusions in any given situation. Select a game mode. দেন যেহেতু এবার প্লে মোড হয়ে গেছে, দেন এবার টেস্ট মোড যেটা আছে তার উপর ক্লিক করতে হবে। Helps Sia decide whether her team has understood the requirements and is ready with an effective plan. এখানে স্টার্ট আইকনটা যেটা আছে তার উপর ক্লিক করতে হবে। The team is responsible for organizing the award ceremony this year. She has shared the requirements with the team via email and has asked her team to prepare a plan. Click here to read the email. Now, help Sia ask the right questions to gather enough information to ensure that the team has understood the requirements and is getting ready for the event. Click to begin the meeting. এখানে যে বিগিন দ্য মিটিং অপশানটা আছে সেখানে ক্লিক করতে হবে অ্যাট ফার্স্ট। From the given list, select any 4 questions that Sia should ask her team members. The team members will respond as soon as you select the question, so keep your notepad ready to take notes from this meeting. You can refer to these notes later to help make a decision. তো এখানে এটাই বলেছে যে ফ্রম দ্য গিভেন লিস্ট, এখানে যে টোটাল 8টা কোশ্চেন রয়েছে সেখানে সিলেক্ট এনি 4 কোশ্চেন দ্যাট সিয়া শুড আস্ক হার টিম মেম্বার্স, মানে সিয়া তার টিম মেম্বারদের আস্ক করতে পারে। তো আগের যে ভিডিওটা দেখালো সেই ভিডিও অনুযায়ী এখানে কোশ্চেনগুলো সিলেক্ট করতে হবে। তো আমি উত্তরগুলো পরপর বলে যাচ্ছি। অ্যাট ফার্স্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে 2 নাম্বার, ডাজ দ্য ভেন্যু হ্যাভ এ ব্যাঙ্কোয়েট হল? Yes, it does. দেন নেক্সট হচ্ছে 4, হু অল আর রিসিভিং অ্যাওয়ার্ডস দিস ইয়ার, ডু উই হ্যাভ এ লিস্ট? Yes, a total of 10 people, 2 from each department, will be receiving the awards this year. I will send you the list of awardees in an email later today. অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে 6 পয়েন্ট যেটা, হোয়াট উইল দ্য প্রোগ্রাম বি লাইক, ডু উই হ্যাভ এ শিডিউল? The ceremony will begin at 6 p.m. with a speech by the CEO. This will be followed by award distribution at 7 p.m. The HR will conclude the ceremony with a thank you note at 7:30 p.m. Dinner will be late at 8 p.m. অ্যান্ড নেক্সট যে 4 নাম্বার পয়েন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে 7 নাম্বার পয়েন্টটা, হোয়াট ইজ দ্য প্রোগ্রেস অন ইনভাইটস? The design for the invite is ready. Once you approve it, I'll send it to all the employees in an email. Based on the team's responses, help Sia decide if the team has understood the requirements and is ready with an effective plan for the event. Select the most logical conclusion and click submit. তো এখানে ফার্স্ট যেটা বলেছে যে দো সাম অ্যারেঞ্জমেন্ট হ্যাভ বিন মেড, উই ডু নট হ্যাভ এ কমপ্লিট অ্যান্ড কনক্রিট প্ল্যান অ্যাজ ইয়েট, আই থিঙ্ক উই উইল নিড এ ডে অর 2 অর ফিনালিস দ্য প্ল্যান, ফার্স্ট যেটা বলেছে। দেন সেকেন্ড যেটা বলেছে সেটা হলো দ্য প্ল্যান ইজ নট ইয়েট not ready yet, there is so much left to do, I think we need a few more people in the team so assist and fast track things, I might have to get involved further to ensure things happen smoothly. And third point যেটা বলেছে এমন লাস্ট পয়েন্ট, the plan looks perfect, the itinerary for the event is excellent, once the designs for the invite is approved, it can be sent to all, the venue has been decided and the list of awards is also ready, the team has done a great job. তো এখানে এই 3টে পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো একটা পয়েন্ট চুজ করতে হবে। তো এখানে সঠিক উত্তরটি হলো লাস্টেরটা যেখানে বলেছে দ্য প্ল্যান লুকস পারফেক্ট। দেন এটা করার পর যেখানে সাবমিট বলে যে আইকনটা আছে তার উপর ক্লিক করতে হবে। Well done. The plan for the event is ready. You helped Sia ask the appropriate questions to gather the necessary information. This helped her conclude that the team has understood the requirements and have an effective plan ready for the event. It is important to understand a situation based on the information received and then draw inferences that are reasonable and fair. তো এখানে ডুয়ের যেটা ছিল সেটার একটা ছিল টেস্ট প্লে মোড আর একটা ছিল গেম মোড। তো এখানে 75% দুটোতেই একটা চলে এসছে। তো এবার এক্সিট বাটন যেটা আছে সেটা ক্লিক করতে হবে। দেন এখানে দেখা যাচ্ছে দ্য কন্টেন্ট হ্যাজ এন্ড ইউ মে ক্লোজ দিস উইন্ডো। তো
তো এখানে ক্লোজ বলতে এখানে নেক্সট বাটনে যেতে বলেছে, তো এই রেড মার্কটা ক্লিক করতে হবে। দেন লাস্ট হচ্ছে যেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সপ্লোর। তো এখানে এক্সপ্লোরের কাছে যেটা দেখাচ্ছে যে লিসেনিং স্কিল, গ্যাদার ইনফরমেশন অ্যান্ড ড্র কনক্লুশন, এখানে ক্লিক দ্য প্লে বাটন টু স্টার্ট, এই আইকনটার ওপর ক্লিক করতে হবে। This section includes resources that will help to understand the topic. Click the Start button to begin. এখানে যে স্টার্ট বলে যে অপশানটা হচ্ছে যে গ্রিন কালার, ব্লু কালার, তো এইটার ওপর ক্লিক করতে হবে। Click on each resource link to discover more. তো এখানে যদি কারোর টেকনিক ফর কোশ্চেনিং করার থাকে বা কোনো কিছু স্কিল গ্যাদার করার থাকে বা কনক্লুশন কী হতে পারতো সেগুলো নিয়ে যদি কোনো কারোর কিছু নলেজ গ্যাদার করার থাকে, তো তারা এই লিঙ্কে ক্লিক করে গিয়ে অবশ্যই সেই সাইটে গিয়ে সেটা নিয়ে দেখতে পারো। তো এক্সপ্লোরে এটা করার কিছুই নেই, ভিডিওটা জাস্ট একবার দেখতে হবে। দেন এখানে নেক্সট যে বাটনটা আছে সেটা কমপ্লিট ট্যাপ করতে হবে। দেন এখানে পুরোটাই কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার ব্যাক টু হোম অপশানে যেতে হবে। দেন এখানে গো টু কোর্স অপশানে আবার দ্বিতীয়বার লগ ইন করতে হবে এবং এখানে এটাই দেখার যে লিসেনিং, গ্যাদার ইনফরমেশন অ্যান্ড ড্র কনক্লুশনে এখানে সবেতে টিক পড়েছে কিনা, কিন্তু এই যে থিংটা যেটা বললাম এটাতে বাদ দিয়ে সমস্ত ওয়াচ, ডু অ্যান্ড এক্সপ্লোর এই তিনটেতেই টিক পড়ে গেছে, তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ। আর থিঙ্কের যেটা আমি বলে দিলাম ভিডিওতে, তো এই ভিডিওটা সত্যি বলা যাচ্ছে না যে এটা ওয়েবসাইট থেকে কিছু প্রবলেম না স্টুডেন্টদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে। তো এটা যদি কখনও এর সলিউশন পাই তো এটা নিয়ে একটা ভিডিও আমি ক্রিয়েট করব। ওকে, তো আজকের ভিডিও ছিল এতটাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।